Hare Krishna. This morning we're reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 9, entitled Mother Yasoda Binds Lord Krishna, text number 4. Харе Кришна. Сегодня утром мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 10 глава, 9, которая называется «Яшода связывает Господа Кришну», текст 4. Tam stanya karma asadya Tam stanya kama asadya Matnantim jananim hari Matnantim jananim hari Kritva dadhi mantanam Kritva dhari mantanam Nyashedhat pritimavaham Nyashedhat pritimavaham Tam sanya karma asadya Matnantim janamim hari Ritvadhari mantanam Nyasedhat pritimavaham Tam sanya karma rasadya Matnantim jananim hari Kritvadharhi matanam Nyashadhat pritimavaham. Translation. While Mother Yasoda was churning butter, Lord Krishna, desiring to drink the milk of her breast, appeared before her, and in order to increase her transcendental pleasure, he caught hold of the churning rod and began to prevent her from churning. Перевод. Пока матушка Яшода сбивала масло, Господь Кришна, который хотел ее грудного молока, вдруг появился перед ней, и чтобы усилить ее трансцендентное блаженство, схватил мотовку и стал мешать своей матери сбивать масло. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Krishna was sleeping within the room, and as soon as he got up, he became hungry and went to his mother. Комментарий Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады. Кришна спал в комнате, но как только он проснулся, он почувствовал голод и пошел к своей матери. Wanting to stop her from churning and drink the milk of her breasts, he stopped her from moving the churning rod. Он хотел, чтобы она перестала сбивать масло и дала ему грудь, поэтому он стал мешать ей вертеть мотовку. End of purport. Om Gyanantarandasya Gyananganasrakaya Chakshurmijamritasmai Sri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutare Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Vacharine Ne Vishesha Shandavari Pasarisatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Basari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Translation again. While Mother Yasoda was churning butter, Lord Krishna, desiring to drink the milk of her breast, appeared before her, and in order to increase her transcendental pleasure, he caught hold of the churning rod and began to prevent her from churning. Пока матушка Яшода сбивала масло, Господь Кришна, который хотел ее грудного молока, вдруг появился перед ней. И чтобы усилить ее трансцендентное блаженство, схватил мотовку и стал мешать своей матери сбивать масло. This happened, this incident of Mother Yasoda binding Damodar, this happened on the name of the festival? Дивали. Дипавали. Вот этот случай, когда матушка Яшода связала Кришну, он произошел в день Дивали. So everyone was preparing for, they used to worship Indra
and then they're preparing for the Deepali festival. И все готовились к фестивалю Дипавали, и в этот день они поклоняются Индре. So practically everyone was out of the house, including Nanda and Rohini, Balaram. Никого не было дома, включая Рахини, Нанду, Баларама. So this was because Mother Yasoda, as the Leela unfolds, she was going to bind Krishna. И позднее именно это стало причиной того, что матушка Яшода стала связывать Кришну. Which is something she wouldn't have been able to do because everyone would have objected anyway. So Rohini or Nanda. В другом случае она бы не смогла этого сделать, потому что все бы стали возражать Рахини, Нанда. So it's very, very special, intimate pastime. Это очень особые интимные игры. So she's churning the milk for turning the yogurt И вот она взбивала йогурт, into butter чтобы сделать масло for Krishna для Кришны, because he likes butter поскольку ему очень нравится масло. and yogurt. И также йогурт. And she's churning and she's absorbed in this service for Krishna. Она взбивала этот йогурт и была погружена в And служение Кришне. she's remembering Krishna's pastimes, Она the incident of Trina and Bhutan. Она вспоминала о играх Кришны, о том, что случилось с Тринавартой и с Путаной. And she's composing songs and singing songs about Krishna's activities. Она составляла песни и пела их, рассказывая о играх Кришны. This is what we call samadhi, total absorption. Это то, что мы называем самадхи, полное погружение. And she was thinking why Krishna is stealing from others' houses. The ladies are coming and they're complaining that he's stealing from them. И она думала, почему Кришна ворует масло, то есть приходят соседки из других домов и говорят о том, что он ворует. I can't believe it because it's actually the best. This is the best butter, the best yogurt. И она думала о том, что я в это не верю, поскольку у нас лучшее масло, лучший йогурт. That comes from out of Nanda Baba's 9 lakh cows. There's some that give really nice milk. У Нанды Бабы было 9 лаков коров, и некоторые из них давали особое молоко. So there's special cows that kept their milk just for Krishna. That milk just goes for Krishna. И вот молоко этих особых коров давалось исключительно Кришне. And there's one pasturing land, which the locals say was planted by the devas. There was very, very sweet grass, flavored grass that grew in that field. И было пастбище, на котором местные говорили, что на самом деле эту траву посадили сами полубоги, и на этом пастбище росла очень ароматная трава. So that grass, the best cows got the very best grass. И вот эти лучшие коровы получали именно эту лучшую траву. And that was for Krishna. И это было исключительно для Кришны. So why would he want to go and steal from somewhere else? Почему вот тогда он хотел бы ходить к кому-то другому и воровать там? Maybe she was thinking, maybe my servants, those maid servants, they're not very diligent, not very intelligent. И тогда она думала, может быть, тогда мои служанки, они не очень разумные и не очень хорошо выполняют свою работу. They're not making it properly, so I'll have to make it myself. Наверное, они не делают это достаточно хорошо, поэтому я буду делать это сама. Otherwise, why would Krishna go somewhere else to take? Тогда, в противном случае, почему Кришна уходит в другое место и берет там молоко? He takes so much milk, so much breast milk, more than any other. И он также пьет очень много грудного молока, больше, чем какой-либо другой ребенок. And he eats so much yogurt also. И он также ест очень много йогурта. I can't understand how he's even hungry, but still he goes there. Я даже не понимаю вообще, почему он голоден, и все равно он уходит в другие дома и там ворует. So they say, Они просто это придумывают, просто говорят. and they say he uses bad language at them,
tells lies. И он также говорит, что он использует дурные слова и ругается на них. So this is what she's thinking, that I'll do everything myself, then I'm sure that Krishna will get the best. И вот об этом она думала и решила, что я буду делать все исключительно сама, чтобы Кришне было все самое лучшее. As Krishna's sleeping, she's got Krishna's in the bed over that room. She's here so she can keep one eye on Krishna also. И вот Кришна спал в комнате, в соседней комнате дверь была открыта, и она также могла наблюдать за Кришной, что с ним происходит. And then Krishna wakes up. И вот Кришна проснулся. And he's seeing his mother. Он увидел свою мать. He's seeing how his beautiful mother is laboring hard. И он увидел, как его прекрасная мать трудится очень тяжело. Right? She was sweating a little bit, we read. Она уже вспотела, мы читали об этом. And the bangles are ringing as she's churning. Ее браслеты звенят в то время, когда она взбивает масло. And Krishna's appreciating that, the mother's devotion. И Кришна по достоинству оценил преданность своей матери. But now he's hungry, he wants to come and take some milk. Но сейчас он чувствует голод, поэтому он хочет покушать ее молока. Here it says, but Krishna desiring to drink the milk from her breast, he appeared before her, and in order to increase her transcendental pleasure, И вот здесь говорится, Кришна, который хотел ее грудного молока, вдруг появился перед ней, чтобы усилить ее трансцендентное блаженство. he held the rod so she couldn't churn. Он схватил веревки, чтобы она не могла продолжать сбивать. So normally this would be a disturbance, Обычно это воспринимается как беспокойство. but Krishna did this to increase the pleasure of Mother Yasoda. Но здесь говорится, что Кришна стал это делать для того, чтобы увеличить блаженство матери Ишоды. Krishna's acting in such a way, showing in such a way that it's very urgent that he drinks mother's milk. И Кришна показывал, что это очень важно и очень срочно. Ему нужно попить грудного молока. So this gives Mother Yasoda great pleasure. Anything he does gives Mother Yasoda great pleasure. И это принесло большое блаженство матери Ишоды. Все, что бы он ни делал, приносило ей блаженство. Because Krishna is the reservoir of pleasure. Поскольку Кришна является источником блаженства. And his different potencies, his internal potencies are expanding И его внешние энергии, потенции, они экспансируются, as his beloved devotees как его возлюбленные преданные, to increase his pleasure. для того, чтобы увеличить его блаженство. So here the topmost devotee in Vatsala Bhav is Mother Yasoda. Но самые возвышенные преданные в Ватсале Бхава — это его мама Ишода. She gives Krishna the most pleasure. Она приносит Кришне наибольшее блаженство. That's why she's very close to Krishna always. Именно поэтому она всегда так рядом, так близко с Кришной, всегда. So then Krishna's reciprocating, giving her pleasure in the ways that babies do. И Кришна отвечает ей, он также приносит ей блаженство таким образом, как младенцы это делают. So this is the Vrindavan story, or what goes on in the spiritual world. И это те истории, которые происходят во Вриндаване, то, что происходит в духовном мире. Of course, Krishna doesn't display the baby pastimes in the spiritual world. Конечно, в духовном мире Кришна не проявляет игр младенца. So therefore, this pastime, Krishna's childhood pastimes on the earth, are deemed very special. Именно поэтому эти детские игры Кришны здесь, на планете Земля, они очень особенны. They're very, very sweet. Они очень сладки. Of course, everything's sweet in the spiritual world. That is the main ambience is sweetness. Конечно, в духовном мире все сладко. Это основная обитель там, это сладость. But babies are very particular sweet. Но младенцы, они особенно сладки. And especially when they do unexpected things, Особенно, когда они делают что-то неожиданное. which babies do, children do. Что дети обычно делают? And that makes them cute or adorable. Это делает их очень очаровательными и милыми.
or they're trying to do things which are impossible for them to do. Когда они пытаются что-то сделать, что для них еще невозможно. But Krishna's pastimes are all very wonderful, like, killing the Bhutana witch and Trinavata. Но все игры Кришны, такие как убийство Путана или Тринаварты, So their loving experience is really heightened because they're really, extreme pastimes Krishna takes part in, arranges. но вот это очень необычные, экстремальные игры, в которых Кришна принимает участие. So giving part in the material world, that may be a botheration if children are trying to stop you from doing your work, maybe a botheration. Возможно, в материальном мире, когда дети пытаются прервать вашу работу, вам это не нравится, надоедает. Krishna was doing it to increase the pleasure of Mother Yasoda. Но здесь говорится, что Кришна делает это для того, чтобы увеличить блаженство матери Ешоды. So that's the mood, that's a rule, the rule of love in Vrindavan, that everyone does everything for the pleasure of Krishna. И вот это настроение, это правило Вриндавана, что все делают все для удовлетворения Кришны. Always. Всегда. So that's the difference. Everyone in the material world puts himself in the center. Everyone in the spiritual world, Golok puts Krishna in the center. И вот в этом и есть разница. Здесь в материальном мире все помещают в центр себя, но в духовном мире на Галоке все помещают в центр Кришну. So that is a natural life in the spiritual world. И это естественная жизнь в духовном мире. But here it's artificial life. Но здесь жизнь искусственна. Because we're trying to be something we're not. Поскольку мы пытаемся быть кем-то, кем мы не являемся. That's why it's called Maya. Именно поэтому это и называется майя. We're trying to enjoy something which cannot be enjoyed by the living entity. Мы пытаемся наслаждаться тем, чем невозможно наслаждаться живому существу. But there's a sense of enjoyment and there's a feeling of pleasure. Но присутствует чувство наслаждения. But it's really low class pleasure. Но на самом деле это наслаждение низкого уровня. But because we've forgotten what real pleasure is, or the spiritual pleasure, Но поскольку мы забыли, что такое настоящее духовное блаженство, then we grade the pleasure in the material world as better or best. поэтому мы начинаем оценивать наслаждение в материальном мире лучшим или наилучшим. But actually it's all very insignificant Но все на самом деле, оно очень незначительно, compared with the spiritual world. если сравнивать это с духовным миром. So that's why Krishna covers us with the covering of forgetfulness. Именно поэтому Кришна покрывает нас этим забвением. Otherwise we would be almost, if you remembered who you were, it would be almost impossible to function in the material world. If you remembered who you were in your relationship with Krishna. Поскольку если бы вы помнили, кем вы являетесь и каковы ваши отношения с Кришной, вы не могли бы просто функционировать здесь, в материальном мире. It's difficult to function normally, so-called normally. Было бы сложно действовать так естественно. So Krishna performs his pastimes on the earth planet to give a preview of what it's actually like, the mood is like in the spiritual life, in the spiritual world. И Кришна проводит здесь игры на этой планете Земля для того, чтобы показать нам, каковы же игры в духовном мире. Where everyone is reciprocating with great affection Lord Krishna. Где все относятся с великой привязанностью к Господу Кришне. This is the main purpose of Krishna's appearance in the material world. И это основная причина, почему Кришна явился здесь, в материальном мире. So in the 10th canto, this is the Samam Bonam, called this Samam Bonam, the 10th canto, that means the topmost. И его 10-я песня называется «Саном Бомом», то есть наивысочайшая. But it's not so much instructions as rather than behavior and mentality. И здесь не так много наставлений, здесь описывается поведение и умонастроение.
And the first 9 cantos are to purify one's consciousness. Первые 9 песен, они очищают сознание. And then one can imbibe the consciousness of the devotees from the 10th canto, specifically the Vrindavan pastimes. Для того, чтобы мы могли понять настроение преданных, которые описаны в 10-й песне. This will be the perfection of the human beings. И это является совершенством человеческого существования. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. If there's any questions, otherwise we can hear today's disappearance of Ramnujacharya. We can speak about him. Если у кого-то есть какие-то вопросы, можно задать сейчас. В противном случае сегодня день disappearance. Сегодня день ухода Рамануджа Ачарьи, мы поговорим о нем. Do you know what the milk thought about when he ran out? Well, The milk, he's thinking, what the milk think about this run out? The boiling milk. was the milk thinking? Well, the acharyas, they give the Ачарьи, они дают разные объяснения. there's a book about Damodar. Есть книга, которая описывает Дамодара. There's like 14 pages on this. Mother Yasoda's churning the milk. Там, наверное, 14 страниц, которые описывают то, как мать Ишода взбивала молоко. About what she's thinking, what the churning rod is thinking. Что она думала, что думала веревка, мутовка, которую она взбивала. Because everything there is Satchitananda, everything is conscious. Поскольку там все Саччитананда, все обладает сознанием. Here everything is, consciousness is very much covered. Но здесь, в материальном мире, сознание очень сильно покрыто. But there everything is conscious. Но там все обладает сознанием. So the rod is thinking, the churning rod, it's a golden one with jewels in it. И вот эта веревка, которая держала мутавку, она на самом деле золотая, покрытая драгоценными камнями. And it is thinking, suggesting to Mother Yasoda, you should wake Krishna up, let him come and drink. Otherwise, take yogurt, butter. Otherwise, what's the use of my existence? И веревка это думала, нужно срочно разбудить Кришну, чтобы он покушал. В противном случае, каков смысл моего существования? And she looks at Krishna and she thinks, no, let him sleep, he's tired. А мама Ишода взглянула на Кришну и подумала, нет, он выглядит усталым, пусть он спит. So then that comes later when Krishna comes and he's taking milk from Mother Yasoda. Но когда Кришна проснулся и начал пить грудное молоко матушки Ишоды, So then the milk is boiling, this special milk is boiling. и вот то особое молоко, которое кипятили, Then it starts to boil over оно начало выкипать and making hissing sounds in the fire. и начало издавать шипящий звук, соприкасаясь с огнем. And the acharya is saying, the milk is thinking, we only exist for Krishna. И ачарьи говорят, молоко думало, мы существуем исключительно для Кришны. But Mother Yasoda is giving her milk. Но матушка Ишода дает ему свое молоко. What's the use of our existence? Каков смысл нашего существования? We might as well end our lives. Лучше мы покончим со своей жизнью. We commit suicide by jumping in the fire. Мы совершим самоубийство и прыгнем в огонь. So then the milk falls into the fire. И тогда молоко начало прыгать в огонь. So then Mother Yasoda puts Krishna down and quickly goes to the stove to take it off. И тогда матушка Ишода быстро опустила Кришну и побежала к плите, чтобы снять молоко. Because that milk is very special.
the best milk. So if that's gone, there's nothing to compare with that milk. Поскольку это молоко было очень особенным, и если оно пропадет, никакого другого молока невозможно сравнить с этим. But Krishna didn't like that. Но Кришне это не He понравилось. was Но in- Кришне это не He понравилось. was enjoying taking his mother's milk. Он наслаждался, вкушая молоко своей матери. And interfere with enjoyment. И это помешало ему наслаждению. The whole existence is to increase Krishna's enjoyment. Поскольку все существование создано для того, чтобы увеличить блаженство Кришны. But now his enjoyment has been interfered with. She put him down. Но сейчас его наслаждение было прервано, она его опустила на пол. So he became very angry. Поэтому он очень разгневался Began his path of destruction, и начал все разрушать. which gave pleasure to everyone. И на самом деле это принесло блаженство каждому. So whatever he does is always pleasurable. Поэтому все, что бы он ни делал, на самом деле всегда приносит блаженство. So that's coming up in this story, all these things. Но все это в дальнейшем будет описано, вся эта история. But that's a little esoteric. As Prabhupada mentioned in the previous shloka, Но это очень эзотерическая тема, как Шрила Прабхупада упоминает в предыдущей шлоке. advanced devotees must cherish this description, always thinking of Mother Yasoda's features. Поэтому возвышенные преданные всегда должны думать о матушке Ишоды. And one should, anyone who desires to be Krishna consciousness in motherly affection or parental affection should contemplate the bodily features of Mother Yasoda. Любой, кто хочет иметь отношения с Кришной, в родительские отношения, всегда должен помнить о матери Ишоды. So this is for very advanced devotees. И это все для очень продвинутых преданных. After Ruchi, Это уже для тех, кто находится выше Ручи, Ashakti, на Шакти. that's the time. Вот это время. That is the Smaranam. Это уже уровень Смаранам. Shravanam, Kirtanam, Smaranam. Смаранам, Шраванам, Киртанам, Смаранам. We're remembering the pastimes, Мы помним игры. but on this stage, there's pastimes, the Mother Yasoda's dress, her behavior, Но вот на этом уровне, как выглядит матушка Ишода, ее поведение, ее одежды, her attitude, ее отношения. that becomes one's absorption if one wants that particular rasa. Это становится вашим погружением, если вы хотите развить отношения в этой расе. So that will become naturally, your relationship with Krishna will naturally awaken generally. И тогда ваши отношения с Кришной, они уже естественно пробудятся. But that's at that time. Но это будет вот в то время. Nishta Ruchi Ashakti. Ништа Ручи на уровне Ашакти. So at that time, your attraction to Krishna in a specific way will arise in your heart. И в это время ваши отношения, особая привязанность к Кришне пробудится в вашем сердце. And then you'll relish these pastimes, you'll relish the descriptions of the personality, И тогда вы будете наслаждаться описанием этих игр, описанием этой личности. the Prabhupada mentions how she's dressed, how she's moving, the sounds her bangles are making. These are all meditations. То есть это все становится медитацией, как она выглядит, как она двигается, как двигаются браслеты, каков цвет ее одежды. So that's advanced devotees can relish this. И продвинутые преданные могут наслаждаться этим. We can think about it, but advanced devotees will actually relish it. Мы можем думать об этом, но естественное наслаждение от этого будут получать только продвинутые преданные. Yes. Thank you for the class. Вот одна из первых книг, которые Прабхупад дал на западный свет, это был Кришна Бук. Это очень возвышенная тема, а это первая книга, которую он дал. Что имел в виду Прабхупад? One of the first book what Srila Prabhupada translate or write, it was Krishna book. But it's a very esoteric topic. Why Srila Prabhupada gave this book? One of the first book of Srila Prabhupada. First books. One of the first was Krishna book.
But it's very, topmost, very esoteric topic. Why Srila Prabhupada, gave it as a first book? Well, it wasn't first. It must have been when 72 or 3, I think. Это не была одна из первых книг, она была уже написана в 72 или 73 году. Because he was translating Shrimad Bhagavatam, but he thought I may not live to. То есть он перевел Шримад Бхагаватам, и он думал, что, возможно, я не смогу дожить и перевести его весь. To reach the 10th canto. Достичь вот этой, переводить до 10-й песни. So therefore he made the summary study of the 10th canto. Именно поэтому он сделал такой обзор 10-й песни. So he called that Krishna. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. И назвал ее Кришна, Верховная Личность Бога. So that's why he did it. Imенно поэтому он это сделал. Fortunately. Это удача для нас. Because here this is as far as Prabhupada got. The last chapter in this volume, I mean chapter 13, this is chapter 9. То есть Шрила Прабхупада перевел только до 13 главы. Brahma's feeding the boys and calves. Как Брахма ворует мальчиков и телят. That's the last purpose of Prabhupada. Это последний комментарий Шрила Прабхупады. So he, unfortunately, then the next chapter was Brahma's prayers, which were very wonderful, but Prabhupada didn't go that far. То есть следующая глава это была молитва Брахмы, но Шрила Прабхупада уже не переводил их. Okay. Ramanuja ki jai. So Ramanuja Acharya, born in South India. Рамануджа Ачарья был рожден в Южной Индии. Great Vaishnava. He was taking initiation from Jamunacharya. Он был великим вайшнавом, и он принял инициацию у Ямуна Ачарьи. Although by the time he got there, Jamunacharya left his body. Хотя, когда он уже добрался до того места, Ямуна Ачарья уже оставил тело. I mean, just left his body. Just as he arrived, finally he got there, and so he fell unconscious, crying that, И как только он узнал об эту новость, он потерял сознание, упал на землю. So they took the body of Mahapurna to the Godavari river, and they were bathing him. Он взял тело и отнес его к реке Годавари и омыл там. Then he said, there's 3 of the fingers of Guru's right hands are folded like this. И вот 3 пальца его гуру были сложены like that. Вот таким образом. He said, was that normal? They said, no, it wasn't like that. И они спросили, обычно это то, как он складывал свои пальцы, и ему ответили, нет, так не было. And then he said, Ramanuja says, И тогда Рамануджа сказал, he made a declaration. He said, remaining fixed in devotion to Lord Vishnu, он сделал утверждение, оставаться зафиксированным в поклонении Господу I shall free the Кришне. people from illusion Я должен освободить людей от иллюзий, by spreading the glories of the Lord throughout the land. распространяя славу Господу по земле. Then one finger came out. И один палец разогнулся. Then he said, to establish there is no truth beyond Lord Vishnu, I shall write Sri Bhashya, commentary on Vedanta Sutra. Для того, чтобы установить, что нет никого выше Господа Вишну, я должен написать комментарии к Бхашье. Then Второй палец разогнулся. Then he said, in order to show respect to the sage Parasha, who glorified the Lord in the Vishnu Purana, И для того, чтобы показать славу святого Парши, который прославлял Господа в Пуране, Вишну Пуране, I shall name one learned Vaishnava after him. я должен назвать одного возвышенного вайшнава его именем. Then
third one came out. И тогда третий палец разогнулся. So there were three predictions that, as if he got blessings, that he should execute these three declarations. И получив вот это подтверждение, эти благословления, что он должен выполнить вот эти три утверждения, которые он произнес. I mean, he's gonna preach bhakti all over the world. То есть он будет проповедовать бхакти по всему миру. He'll write the commentary, Sri Bhashya, on Vedanta Sutra. Он напишет комментарий Вашью к Веданта-сутре. And he will name one disciple, Parasha. И он назовет одного из своих учеников Параша. And he took sannyas. Ramanuja was from a Brahmin family, but he was to be initiated by a Sudra. То есть Рамануджачарья, он явился в семье браманов, но он получил инициацию от шудр, He was a very great devotee. который был очень великим преданным. And his guru was one time was staying with him, and his guru and his wife were staying with him. И одно время его гуру и его жена, они жили вместе. And his wife got into a quarrel with the guru's wife because of she spilled when they were collecting water from the well. The guru's wife's water, some of the water from her bucket fell into Ramanuja's wife's bucket. She got angry. И произошел такой случай, когда жена Рамануджачарьи и жена его гуру, они набирали воду на колодце, и получилось так, что из ведра жены гуру вода выплеснулась на ведро жены Рамануджачарьи. You have spoiled everything. I can't use this water. You've contaminated it. И жена Рамануджачарьи начала ругаться: ты все на самом деле осквернила, я теперь не могу использовать эту воду. And so when his wife was, the guru's wife was very upset, and when eventually he asked her what was, he told them they just left. И жена гуру очень сильно расстроилась, и когда Who told? The guru and his wife. И когда об этом узнал ее муж, гуру, то есть они просто оставили это место. So when Ramanuja came back, he was really angry at his wife. И когда Рамануджа вернулся домой, он очень разгневался на свою жену. And there was another incident that he invited his guru. His guru wouldn't initiate him. He said, I'm a Surya, you're a Brahmin, how can I initiate? Его гуру сказал, что я не могу дать тебе инициацию, поскольку я шудра, а ты брамана. So Ramanuja was thinking, because I'm so fallen, I don't have any bhakti, that's why he doesn't want to initiate me. А Рамануджачарья подумал, что я настолько падший, у меня нет никакого бхакти, именно поэтому гуру не хочет давать мне инициацию. So he said, if I could get some of his Mahaprasad remnants, then I could become purified. И тогда он подумал, если я смогу достать остатки его пищи, то тогда я смогу очиститься. So he arranged for him to make lunch for him. И тогда он устроил так, что его готовить обед для своего гуру. But Guru knew his intention. Но гуру понимал, почему он хочет So это сделать. he came early, Поэтому он пришел пораньше. and his wife had made cooking a nice feast. И жена Рамануджачарьи приготовила хороший пир. So she told him, oh, you're early, go take a bath, and my husband will be back soon. He said, no, I can't, very urgent business. И она сказала: вы пришли пораньше, пожалуйста, примите омовение, мой муж сейчас придет. А гуру ответил, что я не могу, у меня есть очень срочные дела. I can't wait. She just quickly give me now. Он сказал: я не могу ждать, поэтому быстренько дай мне покушать. So then she served him, and he took that prasad, and he left quickly, and took the empty plate with him and threw it somewhere. И тогда его жена Рамануджачарьи, она служила гуру, тот быстро покушал и с собой забрал пустую тарелку. So then Ramanuja came, and he saw she was cooking again. И когда Рамануджачарья вернулся, он увидел, что его жена снова готовит. He said, why are you cooking again? Он спросил у нее: почему ты снова готовишь? So she told him that he came early. И она ему ответила, что твой гуру пришел раньше. He said, oh, my bad luck, I missed it. Он сказал: это моя великая неудача, я его упустил. He said, anyway, give me some of the Mahaprasadam. Он сказал: ну так или иначе, дай мне немного его махапрасада. He said, there isn't any. Она сказала: ничего нет. He said, what was left I gave to a Sudra, Он сказал: все, что осталось, я отдала шудрам. and then I washed everything up and cooked again. Потом я все помыла, и сейчас я снова готовлю. How can you eat the remnants of a Sudra? Как ты можешь вкушать остатки еды шудры?
Oh, he was really angry again. И он снова на нее разгневался. So if he thinks like that, then by trick he wrote a letter as if it was coming from her father, tell her to come. The other daughter's getting married, and she should come and assist the mother. То есть и для того, чтобы ее развести, он написал как бы письмо от ее отца, что она должна ехать к ним домой, поскольку и ее сестра, она выходит замуж. And she showed the letter to Ramanuja. She said, I can't, he said, I can't come, I'm too busy, I'll try and come later. И она показала это письмо Рамануджачарье. Тот сказал, что я сейчас очень занят, я не могу с тобой поехать, я приеду попозже. And then, so what happened, a Brahmin came to after that, she upset him, she was upset also, then a Brahmin came for some food, and she was angry. То есть и вот между ними произошла ссора, и в это время как раз пришел Браман для того, чтобы попросить какой-то еды, а она была очень разгневана. So she got angry and kind of brushed him, sent him away. Поэтому в этом чувстве гнева она просто этого Брамана отослала. Then Ramanuja met him when he was leaving. И Рамануджа встретился с ним как раз, когда этот Браман уходил. So he saw the Brahman was hungry and despondent, so he asked him, come and take meals at my house. И он увидел, что Браман, он был голоден и в таком плохом настроении, и он сказал: пожалуйста, пойдем вкусим еду в моем доме. So he told what happened there. И тогда Браман рассказал, что произошло. So that's why he wrote the letter this time. И именно поэтому вот как раз Рамануджа Ачарья написал вот это письмо. So then she fed that Brahman very nicely. И вот она покормила этого Брамана. And then he took her to the house of her parents' house. И этот Браман, он отвез ее в дом ее родителей. And then in the meanwhile, Ramanuja went to his guru. И в это время как раз Рамануджа, он отправился к своему гуру And took sannyas. и принял саньяс. Then he got he's got a mantra from his Goshtipona. He's got a mantra. He said this is a very secret mantra. Very secret mantra. И он получил мантру Гоштапуна и тот сказал ему, гуру сказал, что это очень секретная мантра. It shouldn't be heard only not by common people. It's a very secret mantra. If you chant this mantra, you'll get your liberation. Он сказал, эту мантру не должны слышать обычные люди. Когда ты будешь ее воспевать, ты получишь освобождение. But you shouldn't reveal it to anyone, otherwise you go to hell. Но ты не должен эту мантру открывать никому, поскольку из-за этого ты попадешь в ад. So when he received the mantra, И вот когда он получил эту мантру, he went to the marketplace and climbed up on a building. He said, come, I got a great mantra, you can all get liberated. он пришел на базарную площадь, забрался повыше на какое-то здание и сказал: подходите все, я знаю, как вы можете получить освобождение. And then he declared the mantra to everyone. Chant this mantra, you'll get liberated. И он прочитал эту мантру всем и сказал: воспевайте ее, и вы сможете получить освобождение. I think it was Om Namo Bhagavate Vasudeva. Yeah. I'm not sure. Mention it. But Эта мантра была Ом Намо Бхагавате Васудевая. so then when his guru heard, he was furious. И когда его гуру услышала об этом, он очень рассердился. So he said, "What do you think you're doing? I told you you shouldn't tell anyone else. You go to hell." Что ты делаешь? Я сказал, что ты не должен открывать эту мантру. Из-за этого ты отправишься в ад. He said, "Well, if that mantra, just by chanting that mantra, you can go back to Vaikuntha." He said, "Let everyone have it. Let me go to hell, but let everyone else get liberated." И тот ответил: если просто благодаря воспеванию этой мантры вы отправитесь, все могут отправиться на Вайкунтху, пусть они отправляются на Вайкунтху, я могу пойти в ад. So then his guru said, "You're the real guru. You are compassionate." И тогда его гуру сказал: на самом деле ты являешься истинным гуру, ты обладаешь состраданием.
Then, in the Ranganath temple, it's a very large temple. В храме Ранганатха, это очень большой храм. Place is called Sri Rangam, South India. В Южной Индии его называют Шри Рангам. There's 7 walls around the temple. Вокруг храма находится 7 стен. So how this temple was built, И вот как этот храм был построен? this is before Ramanuja, 300 years. Это произошло за 300 лет до явления Рамануджи. This devotee, his name was Tirumangal. Имя этого преданного было Тирумангал. He's great. He wrote many beautiful poems. Он написал очень много песен, прекрасных песен. So he was very attractive, and many people became his disciples. Он был очень привлекательный, и большое количество людей стало его учениками. And 4 mystics who came his disciple. И также его учениками стало 4 мистика. One had the ability to defeat anyone in debate. У одного была способность победить каждого, любого в споре. Another one knew how to open any lock. Второй знал, как открывать любой замок. One could he could step on someone's shadow and stop him from moving. А третий мог, наступив на чью-либо тень, сделать так, что этот человек не мог двигаться. And the other had lagima. He could walk on water. А у другого была сидхи, лагима, он мог ходить по воде. У четвертого. So when he came to this, Tirumangal came to Ranganath temple. И вот когда Тирумангал пришел в этот храм Ранганатха, The deity there was installed by Vibhushan, the Ravana's brother. и это божество было установлено Вибхушаной, братом Раваны. Vishnu laying down. Вишну, который лежит. But it was the service was very much neglected. Но служением этому божеству пренебрегали. And he tried to get the people to do it, but he couldn't get anyone to fix it. They wouldn't give any donations. То есть и он попытался людей занять в служении, но никто не хотел этого делать, никто не хотел давать пожертвования. So he said, these people here, they're wealthy, but they're atheistic. He said, they no use. They won't give any donation for the Lord. Он сказал, эти люди, которые живут здесь, они богаты, но они атеистичны, поэтому они не хотят давать пожертвования Господу. We'll take their money by force Мы возьмем эти деньги силой for Krishna. для Кришны, Sankirtan. Санкиртана. So he said, no one can beat the one who's a good debater. He said, I'll engage him in talking and I'll keep him preoccupied. Then you can go and rob his house. Он сказал, тот человек, который хорошо ведет дискуссии, он будет говорить и отвлекать этих людей, а в это время вы можете заходить в дома. The other one said, I can open any door in any treasury. I can open that lock. А другой сказал, я могу открыть любую дверь, любой сокровищницы. And the other one says, any rich people coming, if I step on their shadow, they won't be able to move, and we can easily rob them. Он сказал, а третий сказал, что если кто-то из богатых людей вдруг вернется, то они ничего не смогут сделать, я наступлю на их тень, они не смогут And the двигаться. other one said, these rich people, they put a moat around their house. I can easily walk across and steal from them. А еще один сказал, что богатые люди, они роют рвы вокруг своих домов, но я очень просто смогу перебраться через него, просто идя по воде. So they got a lot of money, and they built this huge temple. И вот они собрали большое количество денег и построили этот большой храм. Took 60 years. Это заняло 60 лет. So by this time he was old. He was over 80. Но к этому времени он уже состарился, ему было больше 80 лет. And now he was a leader of a gang. He had 1,000 robbers. И к этому времени он стал лидером разбойников, их было больше 1000. And all the rich people gave him donations, otherwise they thought they'd be robbed. They would come and steal from us, so they gave their money. И богатые люди уже сами добровольно давали пожертвования, поскольку они боялись, что эти разбойники придут и заберут все силой. But
Tirumangala was he would go out begging still for food for himself. Но Тирумангал сам для себя, он ходил и просил пожертвования для того, чтобы есть. So then the robbers came and they said, "Look, you've got so much money, we got so much wealth. You're not giving us anything. You're keeping it all yourself." И вот разбойники пришли и сказали ему, что мы собираем такое количество денег, но ты нам ничего не даешь, ты оставляешь все себе. So they became angry. Они очень разгневались. So he cheated them by spending all the money on making a temple. Поскольку они узнали, что на самом деле он обманул их и все деньги потратил на So строительство храма. they were planning to kill him. И они решили убить его. Then one of his disciples, one that could walk on water, И один из его учеников, тот, который мог ходить по воде, he said, on the bank of the river, there's a lot of treasure. We can go and take that. он сказал, вот на другом берегу реки на самом деле очень много сокровищ, мы можем пойти и взять их. So they got in the boat. Они все забрались на лодку. And it was rainy season. Это был сезон дождей. And then, so when he got out in the middle of the river, then he tipped the boat over. И вот когда добрались до середины реки, этот ученик, он перевернул лодку. And everyone drowned, Все утонули. except him. He walked back on the water. За исключением его одного. Он вернулся по воде пешком. But he went to the guru, and the guru said, "Don't feel bad. Don't feel bad. You just killed these 3 people." И он пришел и рассказал своему гуру, что он сделал. А гуру ответил, не чувствуй себя плохо Если из-за they того, done- что только что убил They've этих done людей. so much service for Ranganath. Они выполнили такое количество служения для Ранганатхи. He will protect them. Он их защитит. Better they leave now than remain as robbers in this world. Лучше, что они оставили это тело, свои тела сейчас, чем оставались бы разбойниками в этом мире. Little late, otherwise there's some. Nice. So then he did a lot of preaching. He converted a lot of, especially the Mayavadis, Buddhists. Вот есть очень много историй, но сейчас уже поздновато, но так или иначе он очень много проповедовал, обращая майавади и буддистов. There was the one story was they were in Srirangam. There was a man with his girlfriend. И одна из историй в Шри-Ангаме был один человек, и у него была He подружка. carried an umbrella to protect her from the sun. Он носил над ней зонтик для того, чтобы защищать ее от And he was солнца. completely doting over this girl. Он был полностью, полностью в эту свою девочку. She was a society girl, Она была общественной девочкой, but very beautiful. но очень красивой. He was a wrestler. А он был борцом. And he was so much enamored, everyone was making jokes with him, laughing at him. Он был настолько влюблен в нее, что все просто смеялись над ним и шутили, подшучивали. So then, I think he called him over. He said, people just laugh. You're making a fool of yourself, just И Рамануджа подозвал его и сказал, что, знаешь, ты выставляешь себя глупцом. you just can't take your eyes off this girl. You're holding an umbrella over her head. Ты не можешь отвести Public свои... places, you don't care. В публичных местах ты не можешь отвести глаз от этой девушки, ты несешь над ней зонтик. He said, but look at her beauty, look at her eyes, look at the fabulous eyes. There's nothing like that in all the world. А он сказал, просто посмотри на нее, посмотри, какие у нее глаза, таких глаз нет во всем мире. Ramanuja said, if I could show you a girl with better eyes, someone with better eyes, would you leave me? He said, is it not possible? But if you can, then show me. И Рамануджа сказал, хорошо, если я покажу тебе более красивые глаза, тогда ты оставишь эту девушку? Тот сказал, нет проблем, но более красивых глаз нет. So he took him to the temple, Ranganath, И тогда он отвел его в храм Ранганатхи, just at arti time. как раз во время арати. So then the pujari lit the camphor lamp and he put it to his face. И вот Пуджари предлагал лампадку с камфорой и как раз осветил лицо Господа. And then, by Ranganath's mercy, he saw Ranganath's eyes. И по милости, то есть этот человек смог увидеть глаза Ранганатхи. So then he
he completely changed. И он полностью изменился. This is real beauty. И он сказал, вот это истинная красота. So anyway, Ramanuja got them married, Но так или иначе Рамануджа его женил, and he wanted to. They were great devotees. они были велики преданными, They're very humble. очень смиренными. So he made and sometimes his sannyasis in the mat, they'd be arguing, fighting, quarreling. И иногда в его матхе саньяси начинали ругаться. So one night Ramanuja went round and he ripped a piece of all their cloth. И однажды Рамануджа разорвал все их одежды на куски. So they woke up in the morning, hey, who's ripped my cloth? And have a big argument and fighting. What's going on? Who stole a piece of my cloth? И утром, когда все проснулись, началась большая ругань, что кто сделал это с моей одеждой, ты украл мою одежду. So then the next day when they saw Ramanuja was giving class, and he said, you know, that wrestler, he got so much money. И вот на следующий день, когда... He's coming every day for class. И вот на следующий день Рамануджа, он давал класс, и он сказал, вот этот вот борец, который приходит, на самом деле у него очень много денег. This evening when he comes, you go to his house and you can take all his wife's jewels. И вечером, когда он придет послушать лекцию, то вы можете все отправиться в его дом и забрать драгоценности его жены. So they did that. They went there. The wife was asleep, so they came in and took the jewels very carefully from her. И вот они пришли вечером, и его жена в это время спала, и они аккуратненько стали снимать с нее украшения. Actually, she wasn't asleep. На самом деле она не спала. She saw the Brahmins coming. Oh, they must be very desperate. И она увидела, что браманы заходят, наверное, они чувствуют большую нужду. So let them take these jewels. Пусть они возьмут эти украшения. So they took from one side. И они сняли все украшения с одной стороны. So they should take the other side also. Then she turned over so they could take the other side. И она подумала, ну вот теперь, чтобы с другой стороны они также могли снять украшения, она начала переворачиваться. But they all ran away. They thought she'd woken up. Но они все испугались и убежали, думая, что она просыпается. Then, so when they came back, then Ramanuja sent the wrestler, the husband, back. И вот Рамануджан послал ее мужа, этого борца, обратно домой. And then he told his disciples, "Now you go and listen to the fun. They can have a big argument and you know." И он сказал вот своим ученикам, другим, идите, послушайте, можете повеселиться, услышав, как они ругаются. They're going to get so upset because they've been robbed. Они так сильно расстроятся, поскольку их обворовали. So when he came back, he said, "What happened?" И вот ее муж вернулся и спросил, что произошло. She said, "The Brahmins come, so they must be very urgent. Brahmins don't steal, so I let them steal the jewelry." И она стала рассказывать, вот пришли эти браманы, и, наверное, им действительно была великая необходимость, поскольку была необходимость в этих украшениях, поскольку браманы обычно не воруют. He really said, "What about the other half? You still got a lot of jewelry. Why didn't you give?" They didn't take that. А он спросил, но ведь с другой стороны у тебя до сих пор остались украшения, почему они это не забрали? And she said, "I turned over so they could take it, but they thought I was awake, so they ran away." Она сказала, я стала поворачиваться, но они подумали, что я просыпаюсь, и они убежали. He said, "You foolish woman." И он сказал, ты глупая женщина. They come to serve their guru. They obviously need some funds, and you shooed them away without let them take everything. You should have just laid there and let them take everything. Он сказал, ты глупая женщина, ведь они пришли, наверное, им необходимы деньги для того, чтобы служить гуру. Ты могла как-нибудь поаккуратнее лежать, поворачиваться, чтобы не спугнуть их. So then the disciples came back, И ученики вернулись обратно. and they told the story. Они рассказали, что произошло. And they said, "Who's the most attached? И тогда он спросил, кто же наиболее привязан? You lost a little bit of cloth. You're becoming so angry. От вашей куска одежды оторвали небольшой кусочек, и вы так разгневались. But when they lost all those jewels, look at their attitudes." А когда они потеряли свои драгоценности, посмотрите на их умонастроение. So in this way, he taught them a good lesson. Таким образом, гуру преподал им хороший урок. Shrimad Bhagavatam Tirupati Mahasabha ki jai. Shrimad ki jai. Shrimad Bhagavatam ki jai. Mayapur Bhaktavinda ki jai. Prabhu Nandi. Его Милость Панкаджангри Прабhu S.B.